In Capital News tonight, one person was killed and 8 others injured in a road accident that occurred in Morogoro region. Members of Parliament have started debating the 2023-24 central government budget. And in sports, the government has commended Taifa Stars after defeating Niger in the AFCON qualifiers. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. One person identified as Johanna Nathan, a resident of Temeke, Dar es Salaam, was killed and 8 others injured in an accident that occurred that involved a bus belonging to Johanvia Express Company that was traveling from Musoma to Dar es Salaam and an oil tanker that was parked on the side of the road at Kingoluwira area in Morogoro. Hii ajali mimi nimeishuhudia jinsi zimetokea ajali mbili kwa mara moja. Ajali ya kwanza lori na fuso la nyanya. Ajali ya pili ndio ya basi na lori nayo. Ana watu wengi tuliwatoa na kwenye basi. Tulipofika hapa tukakuta kuna gari hapa limepata ajali. Baada ya hapo hii gari ikawa imemkwepa hilo lori. Ajali ambapo hospitalini kwetu tulipata majeruhi 8 siku ya kuamkia tarehe 19 leo ambayo ilitokea usiku. Kwa hiyo hao majeruhi 8, 5 walikuwa wanaume, 3 walikuwa ni wanawake. La polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia dereva aitwaye Nkandi Kanokwa. Yeye ana umri wa miaka 61, ni mkazi wa Nzega. Yeye ni dereva wa gari la aina ya ho tanker yenye namba za usajili namba T 960 DSV ikiwa na tera lake namba T 800 DSV kwa kosa la kusababisha ajali. Members of Parliament have started debating the central government budget for the 2023-24 financial year, with increase of charges on edible oil, cement and crops being among issues that was hotly debated as they called on the government to review the charges. Unapokwenda kutoa kodi kwa mafuta yanayotoka nje, unaweka asilimia 25 badala ya 35, unakwenda kuwafanya wakulima wa nchi kuwa maskini. Sio vizuri. Serikali ya awamu ya 5 na Mheshimiwa Rais Samia akiwa makamu wa rais alizunguka kwenye kampeni akasisitiza tumeondoa tozo ya chini ya tani 1 kwa wananchi. Katibu mkuu wa CCM Comrade Chongora amepita juzi, ameulizwa na wananchi Fakara, akasema katazo hilo halijaondolewa. Lakini wananchi wanatozwa geti la Idete, wanatozwa geti la Ulanga na mpaka mkaa wanapimiwa kilo. Sijawahi kuona ujenzi wa barabara kilomita zaidi ya 2000 na mkataba wa trilioni 3.7 ambayo ni mbadala wa tulivyozoea kufinance ujenzi wa miundombinu ya barabara. Mheshimiwa Spika, mimi nikiri kabisa, inawezekana tulichelewa kufanya mifumo ya aina hii ya With the central budget debate underway in Parliament Dodoma, financial experts, activists and politicians and other stakeholders have said that it was important to have a budget that will bring changes to ordinary people's lives. Nchi zote duniani, zote kabisa, mahitaji ni makubwa kuliko uwezo wa mapato. Hiyo ukweli ndio ilivyo. Hata ukienda nchi ya Marekani, ukienda nchi ya China, mahitaji ni makubwa kuliko uwezo wa mapato. Na niseme tu kwamba ukiangalia kwa trend ya nchi inavyokwenda, mzunguko wa uwajibikaji umelipa sana nguvu bunge. Umelipa nguvu bunge, nguvu ya kuidhinisha fedha na nguvu ya kupokea taarifa ya CAG na kuchukulia hatua. Kwa hiyo lote ambalo tunaweza tukazungumza kuhusiana na CAG, ripoti zinatoka kila siku, mbona hatuoni uwajibikaji? Jawabu ni moja tu.
Long queues of lorries carrying various cargo that were stuck at the Tunduma border between Tanzania and Zambia for more than 10 days have ended after a task force that was formed by the government intervened and enabled more than 1,700 lorries to cross the border in 3 days. Tuna changamoto ya skana ya wenzetu kuwa analog sio digital, kwamba gari kisha ingia mle ndani, dereva anateremka nje, agent anataka peleke dokumenti skana, iskani, unakuta almost dakika 15. Mwisho wa siku tukamwambia basi tunaomba tuongeze masaa 24 ili tuondoe jamu iliyoko kwetu. Tufanye masaa 24, anakuambia skana yetu haiwezi kuhimili masaa 24. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba msongamano wa malori umeisha, kwa hiyo boda imerudi kwenye hali ya kawaida. Na ikumbuka kabla ya kamati hii, kontena za Kongo na Zambia zilikuwa zinavuka kontena kati ya 125 na 146. Nimeambiwa kwamba kuna watu ambao foleni ikiwepo hapa wanafaidika. Sitaki kuamini kama ni kweli. Nikaambiwa na maagent ni mmoja wa watu wanafaidika. Sitaki kuamini kama ni kweli. Ndio maana nimeona tuitane tuelezane. Tukitoka hapa nataka tuweke uzalendo mbele. Tufanyeni kazi kwa weledi. Some stakeholders at a national debate on national unity during political and economic changes have said that it is important to refrain from turning the debate on investment of Dar es Salaam port into a political, regional and religious debate, as this will divide Tanzanians and affect national unity. Mjadala wa kiuchumi, mjadala wa kibiashara unageuzwa kuwa mjadala wa kisiasa, wa kishabiki na wa kidini. Nikasema huu umoja wa kitaifa ambao umeasisiwa na Mwalimu na Karume sasa umeanza kupata ufa. Ni hatari kwa nchi yetu, ni hatari kwa umoja wetu. Wawekezaji katika umoja wetu, katika kujiamini kwetu, tukiwa tunajenga uwezo na sisi wenyewe kufanya vitu vyetu. Ukontrol ya sasa ya dunia ya leo, ukontrol kuanzia mzigo unakotoka, usafirishe, kitu ambacho sisi tumekuwa tukikifanya kwa muda. Sisi tunamiliki bandari, tunamsubiria mtu ambaye hatuna miadi naye atuletee mzigo. Sasa jambo hilo linamhitaji nani? Jambo hilo linamhitaji mtu au kampuni ya aina yoyote ambayo inaweza kuwa na sura ya ushirikiano na sekta binafsi ya nje ya nchi, lakini zaidi tuwe tuna uhakika kwamba angalau sekta binafsi yetu nayo inahusika kwa kiwango kikubwa inavyowezekana. Bora kupitia yale makubaliano ili tuweze kuboresha na tuendelee mbele, na sio kukubali moja kwa moja kama ulivyo mkataba au kukataa moja kwa moja. Kwa mkataba huu na makubaliano yaliyopo na sheria za Tanzania zilizopo, hata bila mkataba huu, sheria ikija hapa lazima isajiliwe Tanzania. Itasajiliwa kwa sheria zetu kupitia BRELA. Kwa haitakwenda DP World 2, DP World Tanzania. Imesajiliwa BRELA, ofisi ya BRELA ipo chini hapo, kwa sheria zetu za Tanzania. Kwa maana hii hata bila mkataba huu wakileta fyongo, tuna uwezo wa kushughulikia kwa sheria zetu. The Drug Control and Enforcement Authority DCEA, in collaboration with other defense and security organs, have seized narcotics including 205 kilograms of heroin and 978 sacks of marijuana in operations conducted in Dar es Salaam, Coast, Kilimanjaro and Arusha regions that led to the arrest of 109 people. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kwa kushirikiana na vyombo vingine ilifanya operation katika mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Kilimanjaro na Arusha na kufanikiwa kukamata dawa za kulevya aina ya heroin kilo 200.5, bangi kavu iliyokuwa tayari kusafirishwa gunia 978. Tanzania has joined other nations around the world in commemorating World Sickle Cell Day that is marked every June 19th, with the government directing health experts in the country to ensure they have accurate statistics
on the disease. Ni kuelewa kuwa ugonjwa wa sickle cell sio ugonjwa wa kupuuza, kwa sababu kama mlivyosikia waliotangulia, katika kila watoto 100 wanaozaliwa na ugonjwa wa sickle cell, watoto 70 hufariki dunia ndani ya mwaka mmoja toka kuzaliwa kwao. Kwa hiyo ni ugonjwa mbaya. Tunaweza tukasema mtoto amelogwa, mtoto sijui anafanya nini, lakini kwa sababu watu hawafahamu kwamba mtoto anaumwa sickle cell. Tanzania ni nchi ya 5 kwa magonjwa wa sickle cell duniani, ikikadiriwa kwamba takriban watoto 11,000 kwa mwaka huzaliwa na ugonjwa wa sickle cell. Kati yao asilimia karibu 7 ya vifo vya watoto wa chini wa umri wa miaka 5 inachangiwa na ugonjwa wa sickle cell. Tukaweza sasa kufanya scale up ya haya mambo makubwa mawili. La kwanza utambuzi wa mapema, lakini la pili kuongeza nguvu katika kuhamasisha vijana waweze kupima mapema ili kujua kama wana vinasaba vya sickle cell, ili tuweze kuvunja mduara wa sickle cell kama ambavyo slogan yetu inasema. The Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, Dr. Stegomena Tax, has met and bid farewell to the EU Ambassador Manfredo Fanti, German Ambassador Regine Hess, and Norwegian Ambassador Elisabeth Jacobsen, who have completed their terms in office in the country, with each pledging to continue strengthening ties with Tanzania. Ladies and gentlemen, that is the end of the national news. We'll take a short break and return for international stories. Welcome back, and now international news. Grieving parents in Uganda have begun to bury their children after ADF rebel group hacked and burned dozens to death in a school. The brutal Friday attack left 42 people dead, many of them students. The ADF has been accused of launching many attacks in recent years, targeting civilians in remote parts of eastern Congo, including one in March in which 19 people were killed. There has been groups in Kasese who wanted to take it over, but because the school was built by an NGO, there has been that conflict between those groups that wanted to take over the school and the NGO which actually built the school. This terrorist group killed 37 children altogether. So the 17 children who were burnt in the dormitory are not easily recognized. So the bodies were taken to the mortuary. The United Nations is holding a meeting to raise billions of dollars for Sudan's dire humanitarian crisis, with Germany and Qatar among the first nations to pledge tens of millions of dollars. Representatives from Egypt, Saudi Arabia, the African Union, Germany, Qatar and the European Union met in Geneva on Monday to discuss helping Sudan. And moving on, in Kenya, following criticism on President William Ruto spending 2.4 billion shillings to cover his foreign travel and other expenses such as fuel, Deputy President Rigathi Gachagua has defended President Ruto. The criticism comes at a time when Kenya and the European Union signed a trade deal on Monday that will give Kenya tariff-free access to the EU. This agreement just sets the stage for finally bringing the East African Community partner states into the agreement. And I have also issued instructions to Moses and I want to commit to our EU friends that by you signing this agreement with Kenya, we also commit that we will work with our East African partner states, we will work with the 28
African states that are members of the tripartite free trade agreement so that we can bring them on board this agreement subsequently. And hopefully we can also take this all the way to the Africa Continental Free Trade Area so that we can build a bigger market, build a bigger consensus, and be able to do more with the populations that exist between Europe and Africa. And that story brings the international news to a close. We'll take a short break and return for business news. Glad to have you join us. Now it's business news. The President of Zanzibar and the Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, who is on an official visit in Germany, has assured Tanzanians in the diaspora that both governments need their contribution to bring about economic development, and that is why a digital registration process for the diaspora is being established. Idhika sana na mchango wa diaspora kwa nchi yetu. Na kwa nini ninasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu nyinyi mlioko nje ya nchi mmekuwa mnaleta fedha ndani ya nchi yetu. Na fedha zile zinatumika kwa mambo mbalimbali ya kiuchumi, yanaongeza uchumi wetu. Kwa hiyo remittance mnazozifanya nyinyi, huu uliotengenezwa na wataalamu wa ZAWA utasaidia sana kurahisisha usajili wa diaspora wenye asili ya Tanzania pamoja na wanafunzi. Naomba kama ikiwezekana serikali zetu, serikali ya Zanzibar, serikali ya Muungano waweze kurudisha ile programu ya zamani ya hawa wanafunzi kupatiwa mikopo kama ambavyo wanafunzi wanaosoma vyuo vya nyumbani wanapatiwa. The ambassador of Japan in Tanzania, Yusushi Bisawa, has said that he will ensure more entrepreneurs from Japan come to invest in the industrial sector after being satisfied measures being taken to improve the business and investment environment. Cooperated with several projects before until the COVID-19 prevailed. And for example, we dispatched the expert to the referral hospital in Mtwara with the support of JICA, Japan International Cooperation Agency. And JICA has also cooperated with Tanzania since more than 60 years, immediately after the independence of Tanganyika. Tumefurahi, tumemkaribisha na yeye amefurahi na ameona, amesema atawashawishi wafanyabiashara na wawekezaji wa Japani waje Tanzania kuangalia fursa, waje Mtwara kuangalia fursa izoko Mtwara. Lakini Mtwara amependa kwa sababu tuna fursa nyingi, ni sehemu rahisi kuwekeza kwenye maeneo ya viwanda kwa sababu pia tuna gesi hapa, tuna bandari ambayo ina kina kirefu. The Ministry of Finance and Planning has emphasized that it will continue to improve tax guidelines and procedures in order to improve trade and attract more investors in the country. Pamoja na misamaha ya kodi ya ongezeko ya thamani, bado kuna changamoto ya kodi ya forodha kwa vifaa tiba pamoja na dawa. Je, serikali iko tayari kutoa hizi kodi zote kama ilivyotangaza kwenye magari yanayotumia umeme ili kutoa kipaumbele kwa afya za Watanzania? Kwa mujibu wa sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura namba 148, msamaha wa kodi umetolewa katika ujenzi wa majengo kwa ajili ya kutoa huduma za afya na elimu kwa jamii. Bidhaa na huduma zinazoingizwa nchini na serikali au kununuliwa katika soko la ndani kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya ujenzi katika sekta ya afya na elimu zimesamehewa kodi ya VAT. And that story finalizes the business news. We'll take another short break and return for sports. Thank you for having you join us. And now sports news.
The Ministry of Arts, Culture and Sports has commended the national football team following the 1-0 win against Niger at the Benjamin Mkapa Stadium on Sunday. Ambao unatuweka katika nafasi nzuri na uwezekano mkubwa wa kuweza kupata nafasi ya kushiriki katika fainali za mataifa ya Afrika zitakazochezwa mwakani kule Senegal. 14 Tanzanian sportsmen and women will participate in the Africa Beach Tournament that will take place in Tunisia from the 24th of this month, whereby Tanzania's representatives will participate in the 10-kilometer race and beach soccer. Kama nilivyosema, ndege nyingi zimejaa kwa sababu watu wanakwenda kuhiji, na tumejaribu ndege ya kwanza tukapata kupita Lyon, na vile vile ikaonekana kwamba transit visa ilikuwa sio rahisi kupata, lakini kama ni kuondoka ni tarehe 24 kuondoka hapa na kufika kwa tarehe 25. Mechi zinaanza tarehe 27. Former President Jakaya Mrisho Kikwete will be the guest of honor at the Nifuate friendly game between Team Samata and Team Kiba to be played in Dar es Salaam. Lengo ni kusaidia wazazi ambao wanajifungua kabla ya wakati kwa kupata vifaa tiba kwa ajili ya kuwahudumia watoto pamoja na mama ambao wanajifungua kabla ya wakati. Sports stakeholders in Shinyanga are addressing the challenge of football officials shortage in the region through referee trainings. Fanyika ya compassion na ni vijana wanakuwa wanaangalia vipaji, lakini na vijana wanaonyesha vipaji kweli kweli. Kwa hiyo inakuwa fursa kwao sasa kwamba kupitia mashindano haya vilabu mbalimbali vinaweza vikawaona, lakini pia academy mbalimbali za michezo zinaweza zikawaona. And that sports item concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is